Morning. Good morning, Vice Minister, Ambassador of Norway. Today, now, this conference has subject matter, structure, infrastructure, and development in energy. Before we start, please let me remind you that each speech is 10 minutes as well, and please to enable the program to run smoothly so our interpreter can be able try not to talk too fast. First speaker is the Vice Minister of the Greek Government, Deputy Minister of Infrastructure and Transport, Mr. Giannis Kefalogiannis. Mr. Vice Minister. Ladies and gentlemen, the infrastructure of transportation is a very big part of energy in the world, and 1/4 of the pollution of the environment, influencing the climate change. One of the main reasons, among others, where the European Union decided to establish the Green Agreement, a green agreement that is the compass for the way to introduce and implement new technologies that are more friendly towards the environment, especially the strategy of the European Union towards zero emission is trying to implement a new system of transportation, trying to implement 55% to less until 2030 the pollutant. This will happen mainly by investment on clean energy and, of course, introducing new ways of transportation using renewable sources of energy. We are using in our policy a new form of emission and using, of course, new energy sources. At the same time, from this goal, we are trying to make our cities more friendly towards the environment and, of course, towards its citizens. So we are expecting new ways of transportation and green transportation and vehicles towards zero emission pollutant. So we are trying to have a long-term policy and a steady plan. Central basis of this policy is to introduce small transportation and, of course, to be able to enable easy and green forms of transportation and, of course, focusing on electrical transportation and hydro transportation. In this case, all of these themes are connected, of course, altogether affect at the same time two other critical factors: safety and economy. At this point, I would like to show you what we have done in the Ministry of Transportation and Structure. And I begin with the new era of transportation is from today onwards to today establish what is needed so we can adopt the new forms of transportation and implement them harmoniously in our ways of transportation. Otherwise, an innovation that might be impressive might not take off into the understanding of the people's either mind or market. In the new law that we introduced 3 months ago in our parliament, we have simple and clear regulations on how to
control and establish the urban movement access, electrical vehicles, and infrastructure that is needed for the electrical vehicles, pavements, cycling paths, and of course, implementing ways that support soft transportation. The local authorities have a good, useful tool in order to find funds and introduce whatever is needed to make their cities more attractive and to better the safety of transportation. The European Commission sees this back as a basic tool, as a way to upgrade the transportation. A second chapter is small transportation, segways, electrical rollers that we have all over the world. And of course, this surprised the public sector of transportation. With the new law 3 months ago, we are one of the first countries within the world that has actually introduced the regulations on how these electrical small vehicles move and are used. The new regulations for the buses of Thessaloniki and Athens, the 800 vehicles will be zero emission, 300 of them will be electrical, 200 will be hybrid. Added from 2020, the Greek government introduces a new dynamic plan for the electrical vehicle with important motives for people to buy privately and publicly electrical vehicles. Of course, after the many years of the financial crisis, our vehicles that we do have is rather old, and it's not easy to soon and fast enough replace the old vehicles with new. However, based on the information we have in the ministry, 3,799 electrical vehicles. And what is most impressive, that most of these, more than 50%, 2,148 from September 2020, in the last 10 months, 56% of them are already online. This shows that the Greek government has actually, the initiatives have taken off well. And taking into account the hybrid, only by 2020, in the first month of 2021, we have 6,500 vehicles that are friendly towards the environment. And this number totally might seem small, but it is a very high dynamic as far as concerns the electrical vehicle movement. And we are slowly seeing that the next month will become far more attractive. In the Ministry of Structure and Infrastructure, we are working to better on how to support and attract and maintain the electrical vehicles. This concerns the technicians, the chargers, to better the lifespan of the vehicle. And the new technologies, the clean technologies, we have the hydrogen. And as we expect to see hydrogen as the fuel of transportation, this is the first step that will take place in the Ministry of Energy and Environment, together with the Ministry of Development, with Research and Technology. The Ministry of Transportation will introduce a new design that will actually address all of the issues concerning the new fuel. This means we need stations for hydrogen, we need infrastructure, we need security, we need technical research and control of the hydrogen. And of course, the technicians needed that specifically will be supporting all of the vehicles needed to be repaired and overseen. Like in electrical transportation, we also need to supply all of the
support to repair and make sure that these vehicles are running safely and smoothly for the whole circle of its life. We as a ministry know what has to be done, and we will, of course, enable hydrogen to take off easily in our country. New technologies of fuel of course, affect how the development of transportation grows. The new technologies, but this new technology does help the imprint, the negative imprint in the environment. The new vehicles are part of a connection of new vehicles and can also support new technologies. A good example, we have the project and the island of Astypalia, smart and sustainable island, a beautiful island. We do not only want to have electrical vehicles, we will have the chance to also intelligent forms of transportation, on-demand mobility and shared mobility, and all of the public means of transportation. The consumers, the passengers from their mobile phone, either calling, dialing, or using the app, they can be transported, and they will also be informed where and they can board and board off. The system will be collecting the details and in turn informing the passengers. We want to also establish a pilot model of clever transportation. We aspire to not only change the philosophy of how people use public transportation, but also private. As we know, the Greek islands every summer are full of tens of thousands of visitors that in many cases also come with their vehicle. Apart from the traffic that is arrives, there's also a problem in the environmental and aesthetic downgrade of our islands. So in the Astypalia project, we are trying to establish that people can rent private electrical vehicles via digital apps. Months, June and August, when the islands are very busy. And this way, we are managing simultaneously to achieve certain things. We are encouraging the local population, that this concerns the local people, to invest in buying electrical vehicle, knowing that they will be able to money they've invested to buy this vehicle, to by renting these vehicles, they can rent the vehicle and to the visitors. And of course, we give initiative to the visitors to use green vehicles. And of course, we enable the islands to have more trafficless, let's say, areas or network of roads. And in turn, we are establishing softer forms of transportation, enable to accept better forms of transportation. We are trying and we are devoted. So by 2030, we aspire to change the scheme of things in our country as far as it concerns transportation. Thank you very much. Next speaker. Next speaker is General Secretary of Research and Innovation, Mr. Athanasios Kyriazis. Ladies and gentlemen, first of all, I want to thank you all for this invitation today concerning the matter that we are discussing that is extremely interesting in the 5th Conference of Energy of Crete. The scientific research, the technological evolution and innovation are very important concerning the financial development and well-being. A plethora of studies on European and international level show
that this affects and influences productivity. Of course, the size depends from other parameters, such as the microeconomic stability, the business environment, how the economy is structured, the technological level of the businesses, and the specified human workforce. How we actually implement new technologies is very important towards this new direction. The innovation and that affects the economy extensively. If we invest 0.2% to investment of finding in other forms of innovation, it is outstanding what is gained from this. We understand now that the climate change is a very important aspect of the European and the national policy. The new technologies, sustainable resolutions, and the innovations are what are very important so we can actually abide our promises. So we can remain competitive in clean energies. The European Union has to start to use extensively new technologies in all of the fronts and the whole market, establishing new innovations and new chains of value. We are mapping the new technological methods. We are supporting the studies, and we are financially supporting the new development and research towards this direction. The General Secretary of Innovation has actually encompassed from 2014-2020 research in energy. At this point in time, we are now supporting the infrastructure of innovation and also government. On the level of the governmental support, in the structure of research, we are supporting the industry, and we are also working and supporting the cooperation of public and private, with approximately a funding of approximately to 42 million euros. Prometheus is the plan where the public funding is 37 million euro, and funding this in the design of this new period 2027. The Secretary of Research and Technology, we are now supporting technology ESETAC, an agenda of financial design that focuses on the individuality of this country, that focuses on the challenges and the investments needed for this for the country, focusing on what is beneficial, what is potentially positive, and of course is also supporting private investment. What is very important for us to design this well is the business professional discovery. We are using the business knowledge, and we are using a business approach, emphasizing on the opportunities of the market, the distinction amongst other countries, taking the risk and looking for alliances, finding the best resources, natural sources, financial, mental. We are supporting the evolution and the infrastructure and innovation. We are taking advantage of the best opportunities.
We are connecting production with society, with science, the ethnic strategy of innovation and technology. We are supporting 8 strategic forms, and one, of course, is sustainable energy. And of course, we are taking all the steps needed for green climate and sustainable energy. We are also introducing new places, new jobs with better wages, and for the benefit of the environmental aspect and the financial, professional aspect of this country. In sustainable energy, what we have seen, we have many areas that can be addressed. Energy economy, storage of energy, technology of hydrogen, and climate neutral. And also focusing on the fossil fuels and how not to rely to the extent that they downgrade the environment. Zero, and of course, focusing towards zero pollutant, or zero emission. We are implementing this model in the naval transportation, the air transportation, the land. We are also introducing this in tourism, in the industry, and of course the technology of communication. We are also mapping Greece based on what we have on the ability to make best usage of the opportunities that we have. By 2020 and 2027, we will be supporting the development of programs of development that support the civilians of this country, combining innovation with business, making Greece far more interesting and competitive for investments. The General Secretary of Research on July 12th, Monday, an open invitation concerning innovation. All of the 8 factors of the national strategy will be openly discussed on the 12th of July until the first week of September. Thank you very much. Next is Mr. Vlachogiannis from the Commerce Commercial Chamber. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Θα αναρωτιέστε ίσως τι μπορεί να συνεισφέρει σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συνδιάσκεψη για το ενεργειακό θέμα της χώρας ο αντιπρόεδρος ενός επιμελητηρίου της χώρας και για ποιο λόγο παρίσταμε σήμερα στην σημερινή αυτή πολύ ενδιαφέρουσα συνδιάσκεψη. Είχα δώσει μια υπόσχεση ότι θα στηρίξει το επιμελητήριό μας το συνέδριο αυτό και με άλλα μέσα. Δυστυχώς αυτό λόγω της
πανδημίας δεν έγινε εφικτό και ελπίζω ότι αυτή η μικρή συνεισφορά μου θα είναι ένα κομμάτι της υπόσχεσης που είχα δώσει και δεν μπορώ να τηρήσω στο πλήρως. Όταν μιλάμε για το θέμα της ενέργειας, πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι είναι απαραίτητο να ξεχωρίζουμε το ουσιώδες από το επουσιώδες. Συμφωνούμε όλοι στην ενεργειακή μετάβαση, αυτό υποθέτω ότι είναι κοινός πια τόπος. Γνωρίζουμε τις απίθανα τρομακτικές και δραματικές συνέπειες που έχει ο πολλαπλασιασμός των αερίων του θερμοκηπίου για το κλίμα της γης. Άρα όλοι έχουμε κατά νου ότι πρέπει να το εξαλείψουμε. Βεβαίως, πολλά προβλήματα μπορεί να υπάρχουν ως προς τον χρονικό ορίζοντα που μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά ένα τέτοιο εγχείρημα και προφανώς πολύ περισσότερα θέματα εμφανίζονται όταν πάμε να διαλέξουμε τα μέσα με τα οποία θέλουμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και όταν μιλάω για μέσα, αναφέρομαι συνήθως στις κατευθύνσεις, στην αλλαγή που δίνει η πολιτική, που δίνει σε συνδυασμό η πολιτική με την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ και από πλευράς συμπεριφορών που είναι αυτές που τελικά θα καθορίσουν την επιτυχία ή αποτυχία των μέτρων, οποιοδήποτε μέτρων, γιατί αυτό έχει περισσότερο από όλα σημασία, να εμπεδοθεί στην κοινότητα, στον κόσμο, μια διαφορετική αντίληψη για την χρήση της ενέργειας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την χρήση περιορισμών, υποχρεώσεων και διοικητικών μέτρων για να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μη τυχόν ενδώσουμε στην οικολογική ιστερία που εύκολα μπορεί να κυλήσει σε μια οικολογική δικτατορία. Αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο εξωτικά, αλλά είναι δυστυχώς πράγματα που μπορεί να τα αντικρίσει κανείς και να τα αντιμετωπίσει και να είναι υποχρεωμένος να βρει λύσεις όταν προχωράει το σχέδιο και αρχίζουν και υλοποιούνται θέματα που έχουν σχέση με την ενεργειακή μετάβαση. Ξεκινώντας από αυτά, θα πρέπει να δούμε τις δύο συνισταμένες, την ζήτηση και την προσφορά. Στη ζήτηση είναι προφανές ότι πρέπει να εστιάσουμε σε μεγάλο βαθμό στο θέμα της ενεργειακής εξοικονόμησης και κυρίως σε τρία θέματα, σε τρία υποθέματα. Σε ό,τι αφορά τη θέρμανση και ψήξη, οι μονώσεις και τα νέα υλικά για τις κατασκευές είναι εκείνες που θα δώσουν καταλυτικά αποτελέσματα στον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης που καταχωρείται σήμερα στην θέρμανση και ψήξη των σπιτιών μας και των γραφείων μας. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το συνδυάσει κανείς με τα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί ας μην ξεχνάμε, η χώρα μας βρίσκεται ακόμη σε πολύ δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες, όσο και αν έχουν διευκολυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα προβλήματα είναι εδώ και αναμένουν σταδιακά τη λύση τους. Το σημαντικό επίσης θέμα των μετακινήσεων που ανέπτυξαν προηγουμένως και ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Στην Κρήτη θα πρέπει να σημειώσω ότι το οδικό δίκτυο της χώρας, της περιοχής, της περιφέρειας, δυστυχώς οδηγεί σε πολύ μεγάλη σπατάλη καυσίμων, γιατί αναγκαστικά τα οχήματα πρέπει να είναι πιο ενεργοβόρα, λειτουργούνται με τρόπο που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια ανά χιλιόμετρο και άρα είναι ένα θέμα ειδικά για την Κρήτη. Η οδοποιία στην Κρήτη θα συμβάλλει σημαντικά στο να περιοριστεί το κόστος και η κατανάλωση ενέργειας για μετακινήσεις και φυσικά η μεταποιητική δραστηριότητα, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των ενεργειακών αναγκών στην ίδια την μεταποίηση.
Ερχόμαστε στο άλλο κομμάτι που λέγεται προσφορά και εκεί έχει βεβαίως ξεδιπλωθεί η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών. Πράγματι υπάρχει μια σημαντική μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε είναι φωτοβολταϊκά, είτε είναι ανεμογεννήτριες, είτε άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να εμφανίζονται εξωτικά σήμερα, αλλά η χώρα μας ευτυχώς έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες στο να αντλήσει και ενέργεια από την θάλασσα. Όλα αυτά καταλαμβάνουν χώρους και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τον χώρο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί πολλές φορές, και θα το δούμε στη συνέχεια και θα το δούμε όσο ξεδιπλώνεται η ανάγκη να προχωρούμε σε ανανεώσιμες πηγές, θα γίνεται εντονότερο το πρόβλημα το πώς κατανέμεται ο χώρος σε διάφορες χρήσεις. Και ας μην ξεχνάμε, η χώρα μας και οι άνθρωποι που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενοι από τον χώρο, είτε γιατί υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, ο αγροτικός τομέας, είτε γιατί υπάρχει η χρήση του χώρου για άλλες δραστηριότητες. Πρέπει να εξομαλύνουμε τις διακυμάνσεις της ενέργειας και βέβαια η αποθήκευση της ενέργειας είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί επιτρέπει με διάφορες τεχνολογίες, είτε είναι ταμιευτήρες νερού, είτε είναι μπαταρίες, είτε οτιδήποτε άλλο, και νέες τεχνολογίες που μπορούν να αναπτυχθούν στον κλάδο αυτό, στον υποτομέα αυτό. Εξομαλύνεται λοιπόν η διακύμαση της ενεργειακής ζήτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια του έτους. Όμως πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και στις διασυνδέσεις των τοπικών δικτύων. Και αυτό βέβαια στην Κρήτη έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρόσφατα εντελώς, με τη διασύνδεση με την στερεά Ελλάδα, αλλά και πέρα από αυτό. Πλάι μας, από την άλλη πλευρά της Μεσογείου, υπάρχει μια τεράστια ενεργειακή πηγή που λέγεται έρημο Σαχάρα, διότι εκεί αν εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά, που δεν θα εκτοπίζουν με την κατάληψη του χώρου άλλες δραστηριότητες, γιατί η περιοχή είναι ερημική, θα μπορούν να έχουν μια σημαντική συνεισφορά στην ενεργειακή προσφορά για την Ευρώπη και ειδικά για την Ελλάδα. Άρα ένα μεγάλο project θα πρέπει να είναι και που χρειάζεται να προετοιμαστεί κατάλληλα και πολιτικά και με κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη η αξιοποίηση όλης αυτής της τεράστιας έκτασης στη Βόρεια Αφρική, που λέγεται έρημο Σαχάρα, ούτως ώστε να γίνει το ενεργειακό Ελντοράντο της γύρω περιοχής. Η διασύνδεση με αυτήν θα είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που θα επιτρέψουν μια καλύτερη και διαρκέστερη προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας που κερδίζεται από ανανεώσιμες πηγές. Και τέλος, δεν πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τα καθαρά καύσιμα. Χρειαζόμαστε πράγματα που, γιατί δεν πρόκειται να εξαφανιστούν τα καύσιμα ως πηγή ενέργειας, χρειαζόμαστε τεχνολογίες και πρέπει να τις αναπτύξουμε που θα παγιδεύουν την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν άλγη τα οποία το κάνουν αυτό. Κάποια από αυτές τις τεχνολογίες πιθανόν να έχουν καλή εφαρμογή στην Κρήτη, ειδικά με τα θερμοκήπια της, με τις ανάγκες που μπορούν να προκύπτουν για τη γεωργία και που είναι χρήσιμο μια τοπική τεχνολογία να τις αναπτύξει. Πέρα από αυτά, εκείνο που επίσης έχει μεγάλη σημασία, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο project, ένα σχέδιο πολυσχηδές, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να είναι ολοκληρωτικό, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Χρειάζεται διαρκή αναθεώρηση, χρειάζεται προσαρμογή, χρειάζεται πρώτα απ' όλα η συνένεση των τοπικών κοινοτήτων. Και οι τοπικές κοινότητες πρέπει να κατανοούν καλά τα σχέδια. Πρέπει να τα ενστερνίζονται, να τα αγκαλιάζουν στην κυριολεξία. Δεν μπορεί να προωθείται η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα με φωτοβολταϊκά ή με ανεμογεννήτριες, και να προσκρούει σε αντίσταση
τοπικών παραγόντων γιατί δεν έχουν κατανοήσει το πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να αναλαμβάνεται και σε εθνικό, αλλά κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε περιφέρεια νομίζω ότι πρέπει να έχει για την επιτέλεση αυτού του στόχου, των στόχων, ένα σχήμα οργανωτικό που να επιτρέπει την διεπιστημονική παρακολούθηση και τον περιφερειακό σχεδιασμό με την έννοια της διαρκούς αναθεώρησης στόχων και μέσων. Πρέπει να παρακολουθείτε κάτι. Αν δεν παρακολουθείτε σε το περιφερειακό επίπεδο και αν δεν μετέχουν διάφοροι επιστήμονες από διάφορες περιοχές της επιστήμης, μεταξύ των άλλων και κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι, δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν θα προχωρούμε με τρόπο σωστό και θα προσκρούμε συνεχώς σε τοπικές αντιδράσεις. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, να το αποφύγουμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και επικέντρωση στους στόχους. Αυτό είναι μια αρχή η οποία πρέπει να ακολουθείται σε όλες τις μεγάλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται. Βέβαια, στα ενεργειακά, εκ των πραγμάτων από τη φύση του, γιατί είναι μια διαδικασία που αγγίζει τα πάντα στη ζωή μας, είναι ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο θέμα και όπως φάνηκε και από τις προηγούμενες τοποθετήσεις του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα, υπάρχουν ένα σωρό επίπεδα με τα οποία διασταυρώνεται η ενεργειακή μετάβαση. Και αυτά τα επίπεδα που με τα οποία διασταυρώνεται η ενεργειακή μετάβαση δημιουργούν δικές τους απαιτήσεις και προκαλούν την ανάγκη να επεξεργαζόμαστε συνεχώς νέες λύσεις. Αυτά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη διαφάνεια και την επικέντρωση στους στόχους που είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία. Τέλος, εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη, χάρη στο ανάγλυφό της, χάρη στο περιορισμένο της έκτασής της σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και στην ιδιαίτερη συμμετοχή του τουρισμού ως οικονομικής δραστηριότητας, σημαντικότητα της οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να αποτελέσει ένα υπόδειγμα. Και έχει τις δυνατότητες και από πλευράς περιφερειακού σχεδιασμού και από πλευράς φυσικού αναγλύφου να το κάνει αυτό το πράγμα. Και θέλω να ευχηθώ στους αγαπητούς συμπατριώτες μου στην Κρήτη ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να παρευρίσκουμε στο συνέδριο αυτό. Please stay because there will be questions. And the Vice Minister and Mr. Kyriazis and Mr. Stefanos Dallas, you're invited. And we will have a conversation. Thank you very much for all the presentations. I would like to ask the Vice Minister concerning the infrastructure of electrical transportation, because a few years ago, this would not have been conceived a few years ago, that a whole island could have actually become independent on this aspect. So I'd like to ask how this system of Bastipalia, the model of Bastipalia, is an example that we could see in the future. Thank you for the question very much. Yes, indeed. The project Bastipalia is a pioneering and worldwide project that began with a cooperation of the Greek government with a colossus as far as it concerns vehicle Volkswagen in the car industry, something that in the next years will be a pilot for other islands. Already, the Ministry of Energy and Environment has already designed a similar
coalition with the island of Halkis. You see that all of this can be applied, as I mentioned to you previously, without disturbing the locals or the visitors in the immediate future. This means that using these islands as an example, we can slowly move on to larger islands, and that, of course, is our target. So in the immediate future, we can see green island as far as it concerns transportation and energy, and why not in the whole of the country? Thank you very much. I would like to ask Mr. Dalla, as an engineer, are there other areas in this that we could supply with similar examples this moment that can actually be part of sustainable energy and can help without relying on batteries or anything else? Yes, thank you for the question. The truth is that in Agios Evstrathios, there is a big work, a big design under Kate that will produce a hybrid system, wind farms and solar farms, and also have a system of storage energy. And this will implement NAPE up to 80%, implementing the involvement. Target is to So we are trying to implement the model of reducing the diesel form of energy, and through our batteries we can store energy when we have extra energy from sun or wind, or it can actually support the island itself when there is no energy enough from the system. We can facilitate and support, but maybe in the future via batteries, and to also support the thermal system. And so we can also provide heating for the people of the island. This is very important. It's a very important initiative as far as it concerns the island of Astypalia with the chargers. But looking with a long-term approach, we have to understand that the system of electrical transportation, it has to have a clear, clean base and background. There's no point in putting points of electrical movement and then motion and then having to use more fuel to produce the energy. That is not a good solution. So there are ways that we can actually have NAPE implementing in Astypalia. All of this, of course, you realize is funding, and this concerns the funding of the government and the minister, Mr. Kefalogiannis. But I believe that with initiatives that are taken, we have the potential that this aspect will also be addressed to. And of course, and as was said earlier on, it's very important that we have allies, the local population, authorities, not to arrive and say we're going to do this. We're going to need, of course, from the local authorities and from us and the technicians to explain the system and model so the people can actually understand it easier. Very well, thank you. And that is the target here. I would like to also ask a question to Mr. Kyriazis and Mr. Vlachogiannis if they can answer separately or together later on. We saw in the previous days when they announced about the horizon of 2021 or 2027, a huge area concerning what we're discussing. 1/3 of 94 million will be invested in industry, climate, and transportation. 1/3 of the whole amount. Could we in Greece and as Europe proceed in taking and making the best of these resources?
begin with you, Mr. Kyriazis. This is part of my one of the largest aspects of the European Union, 95.5% million euro from the side of Greece. In charge, Greece is responsible for the horizon. We presented all the analysis, and already in every sector it is beginning, and we are implementing addressing new data. For sure, the fact that Greece has the ability to use a lot of the funds of Horizon, a very large part goes to energy. That is reality, and that is not only energy itself as energy. It's also sent into factors. The first plans of Horizon concern health, and then we have the next proposals based energy and digital energy and health, energy and digital. If we take into account the businesses and the higher institutes of education, if we focus on Crete, we have the Polytechnical University of Crete and the Institute of Technology of IDE has these abilities. With the different institutes of energy and oil companies and the universities of Crete and all over Greece can respond well. I want to believe from the studies that we are doing now, one is the positive and a strong plus that Greece has. Very good human asset and scientific group. These are the aspects that are always mentioned concerning the studies of Greece. We are taking advantage of this aspect. Mr. Vlachogiannis, do you have anything to add? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτηση που ετέθη και πράγματι αυτό που μπορεί να καταθέσει κανείς είναι ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, οι επιστημονικές και δυνατότητες της χώρας να προχωρήσει σε ανάπτυξη και σε προσαρμογή τεχνολογιών που να είναι κατάλληλες όχι μόνο για την χώρα αλλά και για το σύνολο του κόσμου σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση. Και θεωρώ ότι τα δύο σημαντικά κέντρα τα οποία ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Γενικός Γραμματέας, το ΙΤΕ στο Ηράκλειο και το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο και ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι φανταζόμαστε και από ό,τι έχουμε στην αρχή κατά νου για την προώθηση αυτών των στόχων. Βεβαίως, και αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο στίχημα για όλους μας και ειδικά για τα επιμελητήρια, σημαντικό είναι να εμπλακεί και η μεταποίηση, η βιομηχανία και οι διάφορες δραστηριότητες οι οποίες καταναλώνουν ενέργεια, ο τουρισμός για παράδειγμα, στο να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες. Γιατί η τεχνολογία από μόνη της μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά η πραγματική δοκιμασία της τεχνολογίας είναι η εφαρμογή της στην πράξη και η εφαρμογή της στην πράξη συνεπάγεται την εμπλοκή των οικονομικών παραγόντων. Καμία τεχνολογία δεν ευδοκιμεί μόνο στη θεωρία, πρέπει να μπει στην αγορά, πρέπει να δοκιμαστεί στην αγορά και πρέπει να γίνει μέρος, κομμάτι της συμπεριφοράς όλων μας και αυτό το κάνει, το επιτυγχάνει μόνο με την συμμετοχή και την ενεργή συμμετοχή ιδιαίτερα των επιχειρήσεων, είτε είναι στη μεταποίηση είτε σε παραγωγή υπηρεσιών. Νομίζω ότι οι δυνατότητες υπάρχουν. Χρειαζόμαστε βέβαια πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν άμεσα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή με και την οργάνωση
των επιστημονικών ιδρυμάτων, των τεχνολογικών κέντρων. Έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με τη μεταφορά τεχνολογίας, με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, με πράγματα τα οποία είναι κυρίως αφορούν νομικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση, πολλές φορές και καλά κάνουμε και δίνουμε έμφαση στα νομικά θέματα, για να έχουμε μια αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και κυρίως αυτό που είπα και στην ομιλία μου, η εμπλοκή της κοινωνίας με τις διάφορες εκφάνσεις της, τις συλλογικές της εκφάνσεις, είναι απαραίτητη για την ευόδοση του εγχειρήματος ενεργειακής μετάβασης. Ευχαριστώ. A last question to Mr. Kefalogiannis. When this keeps arising, the hydrodromes, what do we hear of them that are suitable for the landscape of Greece? Will we be seeing this? Thank you for the question, and I'm seeing here the Minister of Commerce and Maritime with a law recently that was pulled through the Greek Parliament. Yes, it's a project that has that in the past we tried to move, but for a number of reasons it did not proceed. But now that we have made it far more simple to establish the hydrodromes, and now that we have made far more clear regulations on who is in charge of these hydrodromes, we have simplified this, and this enables the transition of hydrodromes easily, and this will be a good ending. We will be seeing hopefully many hydrodromes in the country, and we are quite optimistic. Only this year, and together with the Ministry of Maritime, we have 2 hydrodromes, Volos and Rethymno. We have also one in Ios. We have 20 to 30 potential islands, Tinos above Corfu, Tinos, Patmos. I am positive that we'll be seeing the first flights, mainly in the Ionian Sea. We have from the previous, from 2004, this plan, and by 2022 we'll be seeing a lot more hydroplanes. This is something that suits the geography of Greece. It's also within a series of other aspects. It could also be used to transfer people to hospitals or during fires. And some faraway islands of Greece, these hydrodromes can even save the life of people. So we are seeing the market is moving, the market wants it. And when we have a cluster of hydrodromes, this is something that will be in Greece. And this hydrodrome will add value to our country. €1 million. The last question for this session. Good morning. Thank you for the beautiful presentations. I would like to ask concerning the island Astypalia. I see that you're promoting vehicle to grid, so there will be a backup on the regular network. Are you intending to use that to the rest of Greece? And if yes, the cost is very high for these charges. Will there be funding? And if yes, and how will they be funded from the National Company of Power? And how how will each owner of electrical car sell the power back to the network? As I said earlier on in the question that I was asked, Astypalia will be an island as a pilot concerning transportation that I am responsible as far as it concerns energy.
transportation without infrastructure, without energy, can't exist. It is something that we are working with the Ministry of Energy and Environment. Our target is when this when we have charges through all our, not only the islands but also mainland Greece, the price of power will be friendly towards the user. In the Ministry of Infrastructure and Transportation, we have the responsibility whereby on real time we will have information concerning how many chargers are available, the cost, the cost for someone who wants to charge their vehicle, and they'll also be able to have the statistics that we can use in the future, so we can in the future provide better and cheaper power for all of those in the network. I have given you all of the information needed. Electrical movement is the future of this country and worldwide. And this whole network and roadmap concerning the infrastructure will become better and better, will become cheaper in time, and of course far more better provision of services to the public. 3-minute break. Thank you very much for your conversation.